Hello, I'm Bridget. I'm from the US. I love learning languages, and in this video, I'm going to try to talk in 4 languages. I'm including English in this because it is technically a language, even though it's my native one. So make sure you turn on the subtitles unless you also speak Spanish, Russian, and German. Also, please keep in mind that I'm not fluent in any of these languages, and I promise you I will be making lots of grammatical errors. So if you're learning any of these languages, don't necessarily take what I say as correct, because probably it's not. If you're wondering what this microphone is, it's a clip-on microphone stuck on a remote. Esto es mi micrófono para este video. Bueno, no sé de qué voy a hablar específicamente, solo quería hablar un poco sobre dónde estoy con los idiomas. El primer video de este canal fue sobre mi problema con los idiomas y mi problema es que me encantan todos y quiero aprender todos los idiomas del mundo y por eso nunca logro mi objetivo, que es hablar con fluidez en algún idioma aparte de inglés. Por eso yo decidí enfocarme en un idioma y empecé con el español. Mi mamá nació en Cuba, yo crecí escuchando español toda mi vida, pero no hablaba en español. Mi mamá nunca hablaba conmigo en el idioma. En la escuela yo empecé de aprender y fue muy fácil para mí porque yo recognized a lot of the Spanish that I'd heard growing up. Pero tenía que aprender cómo usar la lengua. Ahora, siendo adulto, yo estoy tratando de mejorar mi español. Pueden ver ese primer video de mi canal y yo creo que mi español fue muy básico. Todavía sigue siendo básico, pero yo creo que tengo más confianza con la lengua. Yo sé que sigo haciendo errores, cometiendo errores, no haciendo, cometiendo errores, pero creo que estoy mejorando. Ahora leo libros en español. Cuando estaba en España, yo pasé un tiempo en Madrid y hice algunos videos de eso en mi canal. Yo estaba leyendo mi primer libro en español, que fue Spiderwick Chronicles, Las Crónicas Spiderwick. Esto es un libro que originalmente fue escrito en inglés y lo leí cuando era niña, pero yo encontré en Madrid una traducción de la serie entera. No sé si ustedes pueden ver. Y eso fue muy cool, muy guay para mí, viendo que, wow, yo puedo leer un libro entero en español. Es un libro para niños, sí, but it's still cool. También estoy leyendo El Código Da Vinci en español. He hecho muchos videos en que leo una página o parte de un capítulo y estoy aprendiendo muchas nuevas palabras, muchas palabras nuevas. También hace algunos días compré esto que es poesía. I'm looking forward to reading that. I looked at a few poems already and it's a little bit above my level, but that's how you improve. También tomo clases de español online. Puedo hablar sobre eso en otro video. ¿Qué más? Trato de hablar con mi abuela en español cuando puedo. Este año yo quiero lograr C1 con el español. Vamos a ver ¿qué pasará? ¿Qué será? Что еще? Русский язык – родной язык моего отца, но он не говорил со мной по-русски, когда я росла. В университете я начала учить русский. Русский язык не мой приоритет. Я просто обожаю этот язык. Он очень красивый. Я много забываю, к сожалению, но недавно я познакомилась с новым другом из России, и мы пишем друг другу по-русски, и это меня очень мотивирует. Я хочу улучшить свой русский, но есть другой язык в моей жизни, который я люблю, и над которым я хочу фокусироваться. So there are multiple ways to say focus, and this one is saying сосредоточиться, which sounds familiar. But the other language in my life that I have had such a crush on for years, das ist Deutsch. I'm just going to keep switching between all 3 languages because that's just what I'm going to do. Cuando era niña o adolescente, yo le pedí a mi papá que me comprara un programa del aprendizaje de alemán, if I said that right. Yo hice un poco de ese programa, pero después de eso
pasaron muchos años sin estudiar y durante COVID-19, la pandemia, yo empecé de nuevo a estudiar el alemán. Ich liebe diese Sprache. Gerade lese ich ein Buch auf Deutsch und es ist so toll. Look at where I am in the book. Und ich weiß, dass das alles einfach ist, aber ich habe das alles verstanden. Yo entiendo casi todo en este libro, en alemán, which is amazing. Pero mi problema es que yo puedo entender y leer, pero cuando viene tiempo de hablar, tengo problemas, como pueden ver. Natürlich, es ist sehr schwierig, auf Deutsch zu sprechen, aber ich liebe diesen Prozess. Macht mir Spaß. This book is amazing and they have it for all different languages. In fact, here's one in Russian that I got years ago and I never read. So now this is on my list of stuff to read, just to maintain Russian, not to focus on it. I'm going to put a link below in the video description. This is not sponsored, but I genuinely am enjoying reading this book. New, more difficult words will be bolded, and then at the end of a chapter is a vocab list and some multiple choice questions to make sure that you understood the story. That is my idea of a good time. The stories are actually interesting. They're very basic, but just challenging enough that you feel amazing when you're reading it. And yeah, they have different levels as well. If you're intermediate, there are books for that. So yeah, I'll link to stuff below. I'm reading a book in German. What? Can you believe this? I wish I could tell my high school self that I'd be at this point. It's beginner level, but it's so amazing progress. Das Leben ist ein Abenteuer. Ich finde Deutsch so schön und interessant. Täglich höre ich deutsche Musik. Ich war für einen Monat in Berlin und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich werde da wohnen. I would live there. Und ich weiß es nicht, was ich tun soll. No sé qué debo hacer porque quiero enfocarme en el español, pero también tengo feelings for Deutsch. Entonces es difícil porque con este canal lo creé para enfocarme en un idioma, pero ahora estoy cambiando la mente un poquito. Quiero seguir, por supuesto, con el español. Me encanta español. Es parte de mi vida, de mi alma, parte de mi herencia. Pero también quiero añadir un idioma más, que es alemán. Yo creo que es posible enfocarme en dos idiomas a la vez. Español y alemán son muy diferentes. Y sí, tengo ganas de hacer los dos. Me encantan los dos. No creo que voy a perder nada. Being an adult, it's hard to find things that truly excite you. And lately, both Spanish and German have been exciting me. So that's what I want to focus on. So that's what we're going to do. También quiero crear más contenido sobre mi proceso de aprender idiomas. No solamente leyendo un libro, pero también enseñando a ustedes qué hago cada día, cuál es mi proceso y cómo aprendo los idiomas. Muchas gracias por ver este video. Спасибо большое за просмотр. Vielen Dank. But yeah, that's my update. My update is that I'm going to keep going with Spanish. I'm also going to start incorporating some more German, and I'm going to start making more content about how I'm learning languages in general, like how I'm trying to achieve my goal of being a polyglot, because I'm not really there yet. I mean, I'm able to get by in some languages, but my true goal has not been achieved, but it will soon. So yeah, thanks again for watching this sort of aimless video, and I will see you next time.